אייל קופלי, ואני מאוד מתרגש היום. יש אורח מאוד מיוחד. המדיסין מן משבט האפאצ'י, ג'ואל מניו מקסיקו, וגם אייל קופליס, מורה על רוחניות של האמריקן אינדיאן, וזה מאוד מרגש. היי ג'ואל, אני אדבר באנגלית, וג'ואל, אייל קופליס כאן, הוא יתרגם לנו. So Joel, it's a big honor to have you on the show today. So how are you today? I'm great. How you doing? How you doing, brother? I'm doing really good. And Eyal, how are you? I'm fine, thank you. ממש טוב, תודה רבה על ההזמנה. Okay, well, it's my pleasure, my honor. And Joel, so you are an Apache medicine man, is that right? I don't call myself a medicine man. Okay. It's a misnomer or a thing about medicine, a shaman. I am just a traditional advisor is what I call myself. Yes. ג'ואל אומר שהוא לא ממש קורא לעצמו מדיסין מן או שמן, זה מילים שאנחנו במערב בדרך כלל מכנים את האנשים האלה. הוא מעין יועץ רוחני, אדם שקיבל את ההכשרה שלו בדרך מאוד ארוכה, וזה מה שהוא עושה. Okay. Because I work with the spirit world, the life forces, and all of creation's essence, people they consider it medicine. So I guess that's why they call me that. הוא עובד עם עולם הרוחות, בעצם עם המלאכים, איך שאנחנו קוראים להם, ועם הכוחות של בורא עולם, ואנחנו במערב קוראים לזה שמן או מדיסין מן. Okay. And Joel, why do you keep coming back to Israel? What is it about this place that keeps bringing you back? One thing is my friend here is Eyal, Yes. who also is responsible for me being here, but also I think the sacredness of this land. I wish I knew actually. If I did, I have made some connections with the spirits of this world, of this land, with the life forces of this land. And so even though my body leaves, I'm always here. Mm-hmm. And so sometimes I guess I come back to retrieve my spirit. I don't know, but no, it's the goodness of this place. You know, there are many good people here. I've met in my travels so many people that are warm and welcoming, and so I just love being here. People ask me from home, why do I go to Israel? People from Israel ask me, why do I come to Israel? You know, so it's the same question always. But I wish I had a really clear answer. I'd say that's very clear. Eyal? השאלה שאליהו שאל את ג'ואל למה הוא ממשיך לבוא לישראל כל הזמן, אז התשובה בקצרה היא שג'ואל מאוד אוהב את המדינה שלנו. יש פה אנשים טובים, הוא התחבר לרוחות או למלאכים של האדמה הזאת פה, שהם קוראים לה גם כן אדמה מקודשת, ויש בה רוחות מאוד טובות, והוא בא גם בשביל להחזיר לעצמו את האיכויות שלו עם הרוחות ואת הרפואה שלו עצמו. Okay. You know, Joel, I've been into the world of meditation for a lot of years and energy healing, and quite often mystical teachers have told me that I have a Native American guide, okay, spirit guide, and I've also been told that a lot of Jewish people have Native American spirit guides. And so what can you tell me about this, what you know of it, and what about the connection between Native Americans and the Jewish people? Well, if you look back in Wait, time, maybe let's have Eyal translate. השאלה של אליהו הייתה שאליהו אומר שהוא עוסק הרבה זמן במדיטציות, ואחד המורים הרוחניים שלו אמר לו שיש לו... הרבה. כן. הרבה אומרים לו שיש לו מדריך או שומר רוחני אינדיאני, ואומרים את זה גם להרבה ישראלים או יהודים פה,
ובעצם זאת השאלה, מה הוא אומר על הדבר הזה. What is the connection between? מה הקשר בין האינדיאנים ליהודים, לעבריים? Okay, the Jews and לדרך האינדיאנית, לדרך העברית. I don't think this is by accident. What is really going on is that we are one creator. And the spirits guides that we have, we believe that your people were here, that were placed here by the Creator, the same way as our people were placed on our land by our Creator. Now the spirit is a different thing, meaning that it can be a native spirit or it can't be. We don't know. But since we are tribes, in ancient times we were tribal people. Mm-hmm. So maybe that's where the connection is, but I will get further into it later. ג'ול אומר שגם ה-Native Americans, או האינדיאנים כמו שאנחנו קוראים להם, הם היו שבטים והם עדיין שבטים, וגם העבריים, או אנחנו היהודים, חיינו בשבטים גם, ויש לנו ancestors וקשר רוחני עמוק לעבר. Okay. Let me give you an example here. Sure. דוגמה. Where I come from on the reservation, מאיפה שאני מגיע בשמורה, number of years back, מספר was שנים a לאחור, big boulder, big stone boulder סלע גדול that was discovered, שהתגלה, and it had some ancient writing on it. ויש עליו כיתוב בשפה עתיקה. Then the archaeologists, anthropologists, scientists came to check it out, המדענים, הארכיאולוגים והאנתרופולוגים באו לבדוק את זה, and they found that it was written in ancient Hebrew. והם גילו שזה כתוב בשפה עברית קדומה. And then they did a carbon dated thing on them. הם תיעדו את זה בפחמן לדעת בין כמה זמן החקיקה הזאת בסלע. They found out that this inscription that was etched in the stone והם גילו שזה חקוק בסלע, were the Ten Commandments. זה 10 הדיברות, וזה בין למעלה מ3,000 שנה חקוק שם בסלע שנמצא אצלהם בשמורה באיסלטה. And it's over 4,000 years or 3,000 years 3,000. old. Whoa. I've heard this, yes. So Eyal, I have taken the element over there. אני הייתי שם, אייל מדבר, אני הייתי שם לראות את זה עם ג'ואל. Wow. And so there is a connection there. We have to know because in our ancient times, יש קשר, וצריכים להבין את זה שבזמנים קדומים, our people didn't have time and space. האנשים שלנו, ה-Native Americans, הם לא חיו בזמן וחלל כמו שאנחנו תופסים אותו היום בהיגיון שלנו הרגיל המערבי. We have that now with what we're talking with the radio. היום יש לנו את זה עם הרדיו הזה. We're eliminating time and space. אנחנו בעצם עוברים את הגבולות של הזמן וחלל הרגיל שאנחנו רגילים. But through spirit and power and life forces, אבל דרך המלאכים, הכוחות של בורא עולם, the ancient ones eliminated the whole time and space as we know it. האנססטרס שלהם, האבות אבותיהם, גם כן התגברו על המחסום של הזמן והחלל הרגילים שאנחנו מכירים. And this is where the connection of the spirit that you were asking about may come from. וזאת התשובה לקשר בינינו, האינדיאנים, ליהודים, לעבריים. כי גם אצלכם זה אותו דבר. Okay. Wow, that's very beautiful and exciting. Okay, so what can you tell me about the prophecy of the Rainbow Warriors? What I understand about it is that people not of Native American descent, like white people, would be born white on the outside, but they would be Native American on the inside.
if you will, red on the inside. And that these people would be born and that they would play a big part in bringing peace to the world. I sort of feel like that describes myself, and maybe Eyal would say the same. I don't know which tribe that tradition belongs to, of the Rainbow Warrior, but do you know anything about this? Well, in my teachings with what we call the life within circle, בדברים שאני מלמד על מעגל החיים, circle of life, מעגל החיים, in that creation was based on force. הבריאה מבוססת על 4 שלבים. The first stage השלב הראשון, was the creation of the universe הבריאה של היוניברס, של היקום, and all the elements of the universe. והאלמנטים של היקום. The second part החלק השני, was the earth האדמה, כדור הארץ, and all the elements of the earth. והאלמנטים של כדור הארץ. That means the rivers, the trees, the lakes, the water, whatever. האגמים, המים, הנחלים, העצים וכולי. And the third stage was the world of the creatures. השלב השלישי, השלב של היצורים, של בעלי החיים. And then the fourth stage was man and woman. והשלב הרביעי, אדם, אישה וגבר. So if you divide the circle into the four stages, אם מחלקים את המעגל ל4 חלקים, ל4 השלבים, and look at the directions, the 4 directions, ומסתכלים על 4 הכיוונים, the colors to the east is white, הצבע של המזרח הוא לבן, east to the south is white, ממזרח לדרום הוא לבן, south to the west is yellow, דרום למערב זה כחול, west צהוב, סליחה, צהוב, west to the north is red, מערב לצפון זה אדום, from the north back to the east is blue. ואדום חזרה למזרח זה כחול, או כחול כהה או שחור. If the life giver created all these things and put man in all these things, they are of the rainbow color. אם בורא עולם מחליט על כל הצבעים האלה וברא אנשים בכל הצבעים האלה, אז כולם הם מאנשי הריינבו. So all the colors that we have are basically the derived from these 4 simple colors. And so this whole mixture can create the seeds. We are creation of the Creator. Each one of us has some sort of another in us. Yes, all our blood is red. So it is true that we are one river. כך שבעצם בורא עולם ברא אותנו בהרבה צבעים, וכל אחד מאיתנו נמצא במקום אחד, אבל הדם של כולנו הוא אדום, ובעצם בכל אחד מאיתנו נמצאים כל הצבעים וכל הרובדים. Okay. Does that answer your question? Yeah, I think it does. But I'd like to talk about, for a lot of years, I've been seeing the Native American people as being the victorious people. There was this terrible conflict with the white man, and the white man, white people, a lot of them acted very, very badly and killed maybe millions of people, and stole land and broke treaties. And some people think that the white people won because North America is dominated by white people. But I kind of think that what I'm seeing now is the victory of the Native American. Why? This whole New Age movement. I see young white people who are so like Native Americans. Their values are Native American. Their beliefs, the way they relate to the earth, and not just white people, but young people all over the world. I see
for me, what I'm seeing is the victory of the Native American way of seeing the world and way of connecting to the earth. What are your comments about my statements? Well, my thought is... maybe let's have Eyal translate. אוקיי, בקצרה אני אתרגם את השאלה. אליהו אומר שהוא רואה בנייטיב אמריקן, באינדיאנים, בעצם את המנצחים הגדולים, כי למרות שבעצם האדם הלבן הוא זה שכבש את אמריקה, שהשם שלה היה טרטל איילנדס, ובעצם לא עמד בהסכמים שהיו תמיד עם האינדיאנים, ובעצם השתלט להם על האדמות ועליהם, ואנחנו רואים אותם בדרך כלל כמנצחים, את האדם הלבן, את האמריקאים של היום והספרדים, בעצם, אבל עדיין אנחנו יכולים לראות את הנייטיב אמריקאנס, את האינדיאנים כמנצחים, כיוון שקודם כל הם שרדו, אבל מעבר לזה, היום בעולם לאט לאט עם ה-New Age מתפשטת יותר ויותר התנועה שבעצם משתמשת בדרך של ה-Native Americans, בדרך של האינדיאנים, כדרך חיים, בקשר עם הטבע ובדרך שאנחנו מבקשים לחיות עם בורא עולם. Okay. Well, to be honest, I don't think there are any winners or any losers. ג'וי לא חושב שיש מנצחים או מפסידים. Simply because now that we've lost a lot of blood and a lot of land. בעצם איבדנו הרבה מאוד אדמה והרבה מאוד דם או חיים. But only the top of it. אבל רק את החלק העליון של זה. המכסה של זה. But all in all, some people, native people, have assimilated to the dominant society, that of the white people. יש חלק מהאינדיאנים שהתקבלו את עצמם לחיים של האדם הלבן. And in the process, willingly left the way of life, the traditional beliefs. ותוך כדי התהליך הזה שהם עשו את זה בצורה רצונית, הם בעצם איבדו את הדרך חיים של אבות אבותיהם, הדרך חיים האינדיאנית המקורית. And a lot of them lost the traditional ways. ואיבדו דרך כך את הדרך המסורתית שלהם. So, people mistakenly ואז בטעות אנשים חושבים, assume that all Indians have this. אנשים מניחים בטעות שכל האינדיאנים הם ככה. And that's not true. וזה לא נכון. Because, like I say, sadly, there are many different tribes, over 400 tribes in the United States. יש באמריקה, בצפון אמריקה, יותר מ-400 שבטים שונים. Basically, each with their own language, with their own belief, and their own way of life. כל שבט עם מנהגים קצת שונים, עם שפה שונה. And the reason I see that the younger generation from around the world is looking at Native American way of life. והדרך שבה הוא רואה את האנשים, בעיקר את הדורות העכשוויים, הצעירים, בכל העולם מסתכלים על דרך החיים האינדיאנית. Is because we overcame. הסיבה שהם התגברו ושרדו. We overcame and prevailed in our way of life. ושימרו את הדרך חיים שלהם, של העבר. We overcame and still overcome adversity. הם הצליחו להתגבר על כל המכשולים שהיו ועדיין לשמור על הדרך חיים שלהם. We are not alive in the United States because of the government or anybody else. We are alive, we are there because of our way of life. הם לא שרדו בגלל שהאדם הלבן עזר להם לשרוד, אלא בגלל שהם שמרו על הדרך חיים שלהם ועל האמונה שלהם. But again, like any society, we do have our troubles. אבל כמו כל חברה, יש להם את הצרות שלהם גם. With substance abuse, with many things, the negative things. הרבה דברים שליליים. And poverty, and poor health. The government has not really lived up to its promises.
בכלל, not at all. מדובר בעוני ובחוסר באמצעים רפואיים, והממשל לא ממש תמך ועוזר להם במקום הזה. But to see the important aspects now of being a sovereign nation with our own pueblos, with our own reservations, to practice our own way of life within those boundaries is what keeps us going, and this is what draws a lot of people. מה שמחזיק אותם בעצם זה שיש להם את השמורות שלהם, והשמורה זה מקום שבו יש להם אוטונומיה ממשלתית מסוימת, ושם הם מנהלים ויכולים לשמר את האורח חיים המקורי שלהם, וזה מה שמחזיק אותם בחיים ומאפשר להם להמשיך ללכת בדרך הזאת שאבות אבותיהם הלכו. Joel, tell me please something about the Apache tribe. ספר לי משהו על שבטי האפאצ'י שהם שם. In terms of Well, you are like mostly Apache, yes? most, yeah. Okay. Well, tell me about a little bit about their traditions, about their values, about their triumphs, and what's going on with them today. Well, the history of the Apaches, ההיסטוריה של האפאצ'ים, I guess as we know it, כמו שאנחנו יודעים את זה, started in the north part of the continent of התחילה North America. בצפון אמריקה של היום. And there were one people coming down from the north, and it was prophesied יש אנשים שהגיעו מהצפון והייתה נבואה לגבי זה, that when they came across or came upon the short people, שהם, they were split up. שהם ילכו ויפגשו את האנשים הנמוכים, הם יתפלגו. The ones that stayed, sure enough, they came upon the short people, which were the Pueblo Indians. האנשים הנמוכים היו האינדיאנים שנקראים פואבלו אינדיאנס. And the ones that took up the ways of the Pueblo Indians are the Navajos. והאנשים שלקחו את הדרך של האנשים הנמוכים, את הפואבלו אינדיאנס, זה שבטי הנבחו. The ones that kept going south אלה שהמשיכו לנוע into דרומה Mexico לכיוון מקסיקו and Arizona ואריזונה, were the Apaches. היו האפאצ'יס. The Apaches and the Navajos and some of the tribes all the way up north speak Athabascan. השבטים, גם של הנבחו וגם של האפאצ'י, בצפון מדברים איזשהו דיאלקט שנקרא אטבסקין. In different dialects. בדיאלקטים שונים. Now the Apaches chose to settle in what we know now as the southeastern part of Arizona. והאפאצ'ים של היום התיישבו בדרום מערב של אריזונה. What they call the Chiricahua, San Carlos area. And they pretty much lived peacefully. והם גרו די בשלום. And they were hunters, הם היו ציידים, but they were warriors of the desert and the mountains. הם היו לוחמי המדבר והערים. And they knew how to survive. וידעו איך לשרוד במקומות הצריכים והקשים האלה. But we also knew how to survive with the spirituality, the spirit world. אבל הם גם ידעו איך לתקשר ולחיות עם עולם הספיריטס, הרוחות. And so when the Europeans first started going towards California, moving from east to west, כשהאירופאים לראשונה התחילו לנוע באזור קליפורניה ממזרח למערב, the Apaches welcomed them, האפאצ'ים ברכו אותם, as all tribes did. כמו שהשבט שלו, And כמו כל השבטים. כמו כל שאר השבטים. And so, you know, they because they shared many things, the clothing, the stuff, you know, and they had cows, and they would leave the cattle for some of the Apaches, and they'd introduce a lot of horses and stuff. Yeah. הם החליפו סחורות ובגדים, והם בעצם סחרו אחד עם השני.
But one time, but the problem started in Chiricahua הבעיה התחילה בצ'יריקאווה, when the party was when the warriors were out hunting and collecting. שהציידים והלוחמים היו בחוץ להביא אוכל ולאסוף אוכל. The Mexicans came from המק- Mexico המקסיקנים הגיעו ממקסיקו and attacked the camp. והתקיפו את המחנה, את השבט. And that's when they killed the parents, grandparents, and children of Geronimo. ושם הם בעצם טבחו בהורים ובסבים וסבתות ובילדים של השבט של ג'ירונימו. Geronimo was a very powerful medicine man. ג'ירונימו היה מדיסין מן, איש רפואה עוצמתי או שמן כמו שקוראים לזה. So he took his hatred up against the Mexicans. וככה הוא הפנה את הכעס Not שלו, את Americans. השנאה שלו כנגד הספרדים המקסיקנים. And then because of the warring, there was some didn't want to go to war, some didn't. The Mescalero Apaches and the Chiricahuas and San Carlos Apaches were fighting against the Mexicans. ואז הצ'יריקאוי והאפאצ'ים, אפאצ'ים מוסקולרו, הם נלחמו כנגד הספרדים ממקסיקו. And then they were still protecting the farmers and the ranchers. ועדיין הם הגנו על האנשים הלבנים, התושבים, שהם היו איתם בקשר טוב באזור שלהם. So one time they were hungry. And they came upon this ranch and they wanted a cow so that they could eat it. הם הגיעו פעם אחת מאוד רעבים, הקבוצה של ג'ירונימו הגיעו פעם מאוד מאוד רעבים לאיזושהי חווה, והייתה שם פרה והם היו מאוד רעבים ורצו לאכול. And the farmers chased them out. והחוואי, אחרי שהם הגנו עליו כל הזמן, הם רדף אחריהם ולא אפשר להם. And shot one of them. וירה באחד מהם. And so again, the Apaches took it upon now. He said, we used to protect you. We thought you were our friends. והאפאצ'ים אמרו עוד פעם, חשבנו שאנחנו חברים והגענו עליכם עכשיו כנגד הספרדים ממקסיקו,